Buongiorno, buonasera a tutti. Siamo qui per un nuovo incontro di Sguardi Altrove Film Festival 2021 con Charlotte Diamond. Tell me if the pronunciation is good. Very good. Yeah. Okay. She's the director of a special film we selected. The title is The Inheritors. And I want to start asking you why you choose that particular period of the Belgian history. I will translate later. Ah, ok. J'ai choisi cette période parce que nous avons grandi dans les années 90 à Bruxelles et c'était une période où on a cru que le monde irait de mieux en mieux, où on a cru en une certaine idée du progressisme et du multiculturalisme qui est en France, en Belgique. So basically, she chose that time because that's the time where we grew, you know, in the 90s. Et donc continue. Et on a une période où on a cru en une certaine idée du progressisme. And then it's a period of time where we all believed of like an idea or ideology of progressism and multiculturalism. Et petite fille, j'ai cru que ça allait vraiment exister, cette idée d'un monde qui irait mieux. And when she was very young, she truly believed that it would happen. Okay. Voilà pourquoi j'ai choisi les années 90. That's why she chose the 90s. Ok. Ho iniziato chiedendo alla regista perché ha scelto quella particolare periodo del suo paese per raccontare anche e soprattutto di cosa parla questo film. Sono 4 storie di donne che si intersecano, si amalgamano una con l'altra, ma allo sfondo sono la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, dove c'era una sorta di nuovo progressismo, ma anche speranza di un nuovo culturalismo che ha affascinato la regista in quanto è nata in quel periodo e quindi è stato qualcosa a cui lei da bambina ha sempre guardato e, come ci ha spiegato adesso, ci ha creduto. The next question is your expectation about that period, how they are now, how do you see that period now in 2021? Ça a été une période d'utopie, comme je le dis dans le film. It was a period of utopia. Et de conviction que les choses allaient aller de mieux en mieux. She truly believed that everything would go better and better. Okay. Quel periodo è stato per lei una sorta di utopia e c'era la continua speranza che le cose migliorassero e continuassero progressivamente a migliorare. Et donc, pour moi, c'était impensable, petite fille, qu'on connaisse cette espèce de rupture autour des années 2000 et le monde dans lequel on vit aujourd'hui, puisque pour moi, le monde ne pourrait qu'aller de mieux en mieux. And so when she was a very young girl, répète. Comment dire ça? Quand j'étais petite fille, je pensais que... Attends, on va reprendre parce que j'ai perdu le sens. Can you repeat the question, please? We lost. We lost the plot. Sorry. As a woman of today, how do you see today, looking back, that period of you as a young girl, hoping of better things, believing this utopia that actually never was? Voilà, donc quand je regarde aujourd'hui cette période, pour moi c'était une période d'espoir et de conviction qu'on allait évoluer dans un monde meilleur. So when she sees back in time, in that period,
she could see hope and that everything will go great in the future. Et c'était ce que les politiques, les hommes politiques disaient à l'époque, c'est que le monde irait de mieux en mieux. Et it's what politicians at that time was saying, that the world and the communities were getting better and everything would go well. Donc pour moi, c'était une évidence. Ouais. I will go on with the question, translating like a little bit later, but the next question is, do you think your film is a political film? Do you feel a political director? Initialement, c'était pas du tout l'idée que j'avais de faire un film politique. Initially, it wasn't her idea to make the film politic. That was not the idea. Mais comment dire ça? Petit à petit, en écrivant le projet pour trouver des financements, il s'est avéré que c'était extrêmement politique. So slowly and slowly, when she was writing the documentary, she could see that it was becoming political. Et au moment du tournage, en fait, ça s'est avéré extrêmement politique puisqu'on a tourné pendant la période des manifestations pour le climat. En Belgique, il y avait les élections régionales et où l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Donc, voilà, sur la petite histoire. So when she was shooting the film, so it was during the climate protests, and then in Belgium, the regional election. So it was becoming political when she was shooting the film. Okay. Diciamo che quest'idea di utopia l'ha accompagnata da ragazza ed è ciò che poi, guardando indietro nel tempo, ha fatto sì che lei scegliesse di raccontare quel periodo. Interessante perché il film non nasce come un film politico, sono 4 racconti di donne che si intersecano, ma nella scrittura è diventato un film politico, per forza di cose, diciamo, per gli argomenti trattati, ma anche perché la scrittura l'ha portata a ragionare forse da grande su temi che da ragazza aveva visto naturalmente con un altro occhio. E, un altro dato interessante relativamente a questo tema è che quando il film è stato girato in Belgio la scena politica stava cambiando, quindi c'erano le elezioni e le proteste per il clima. That was Friday for Future. Yet? Yes. Yeah. Ok, c'erano le proteste contro il cambiamento climatico, Fridays for Future, erano forti, quindi lei ha girato in quel determinato periodo. The last 2 questions are, how did you choose the stories of your 4 women? And if the stories are real, if there is you in some of them, is there a friend in some of them? Ce sont des vraies histoires. C'est ma vraie amie depuis qu'on a 13 ou 14 ans. Yeah. So they are true stories. And we are truly friends since we are 14. So, okay. Et donc j'ai pas fait de casting, je les ai choisies parce qu'elles étaient mes amies et que j'ai grandi avec elles et que ma mère avait déjà filmé par un des personnages, Sinan. So she didn't do a casting or auditions. She chose her friends. And also when her mom made a film as well, and she already she was filming Essina, one of the characters, already before in the first film, a long time ago. Ok, quindi le storie sono vere e anche i personaggi sono veri, perché loro sono amiche da quando sono teenager e anche sua madre è coinvolta nel film. How she got involved, your mother, in your writing, in your film? À la base, je ne suis pas réalisatrice, mais ma mère est réalisatrice de films. Elle a travaillé dans le cinéma belge aussi.
Et à la maison, on s'est toujours posé, enfin, j'ai toujours vu le monde à travers le regard politique de mes parents. So Charlotte is saying that Charlotte is not a director, but her mom is. Professionally, she's a truly director. Okay. And then at home, she always saw like political through the eyes of her parents. Okay. Quindi there is like a strong heritage of directing in your family. C'est pourquoi le film s'appelle Les héritières. J'allais dire en anglais. Je suis partie du modèle de l'histoire de la relation entre moi et ma mère pour l'appliquer à chacune des filles, à chacun des personnages, pour essayer de voir comment chacune perçoit le monde et qu'est-ce qu'elle fait de l'héritage des mamans, puisque c'est les mamans qui sont principalement présentes. Well, it's why the film is called Inheritors, because this all began with the relationship with the mother of Charlotte, obviously, but then with each of the characters. Et j'ai essayé de voir comment ça se passait pour chacune des filles, quel héritage elles reçoivent de leur maman et de l'héritage culturel aussi dans la société dans laquelle on a grandi. And she tried to see what's the inheritance that the mothers were giving to their daughters. Dans la société. In their family, in society as well, in the communities as well. La cosa interessante del film è che la sottotrama, come sta spiegando la regista, è legata al rapporto tra madre e figlie. Prima di tutto perché la madre di Charlotte è una regista di professione, quindi lei in casa ha sempre respirato quest'aria e ha respirato anche un'aria politica. Cioè dell'arte applicata alla politica, e anche le sue protagoniste nel film. Il fil rouge è il rapporto che c'è con le madri e soprattutto cosa l'esperienza di quegli anni in Belgio ha lasciato alle figlie di oggi. And the last question is, what do you hope for your film when it will be seen by a teenager, a young girl, a Belgian one or all over the world? All over the world. Non, Sure. J'aimerais bien que ce soit vu par un maximum de personnes. She wants the film to be seen by as much as possible, as many people as possible. Sure. Parce que je pense que c'est une prise de, comment dire ça, c'est un film qui a un bon, un bon support de réflexion sur notre génération de femmes dans un monde qui est de plus en plus complexe. Et ça dépasse la question des femmes, ça parle aussi de la nécessité ou de la quête de l'engagement politique. So she's saying that the film shows, how can I say that? Sorry, it's not that easy to translate, you know. So she's saying that the film shows quite a lot of how the women of our generation lives and are, and how much that can give to teenagers to understand, you know, to understand better our generation, and maybe to see themselves in our generation as well. Mais c'est aussi parce que ça pose la question de l'engagement aujourd'hui. And ask the question about engagement. Okay. And do you feel like, this is the really last question, the young girls of today, they still hope in this multiculturalism, or they already have inside, or they are hopeless because it is still an utopia? How do you feel about this? Je pense qu'elles incarnent le multiculturalisme, mais c'est un multiculturalisme, comment dire, qui est loin des idéologies de notre enfance, en fait. Yeah, so
Well, the ideology of our youth is not the same anymore. So, yeah. Elle l'incarne quoi qu'il arrive, puisqu'elles You sont... mean the characters? Non, la jeunesse, the young teenagers. The youth of now are... elles incarnent le multiculturalisme. They are the multiculturalism, you know, but it's not the same that the one we had. Ok. Naturalmente lei spera che questo film venga visto dalla maggior parte di persone possibili, ma alla mia domanda, cosa spera che possa succedere durante la visione di questo film da parte di una giovane ragazza che sia belga o di tutto il mondo? La risposta è che sicuramente veda nuove relazioni tra donne, che rifletta su ciò che lei può fare nella vita rispetto anche alle sue aspettative. È più complesso il discorso relativo al multiculturalismo, perché ciò che ha vissuto il loro paese in quegli anni indietro non è difficilmente ripetibile e oggi è tutta un'altra storia. So thank you so much for your time. You're welcome. Thank you for having us. Yeah. Thank you for to have selected the movie. Yeah. Very. Yeah, and good luck for the film. Thank you. Thank you. Bye. See you. Bye. Bye.